Hi dear students, in our last class we discussed about a new concept called function. In that we seen the definition, that is a function is a relation or it is a special type of relation such that every element of first set related to each element of second set, means one and only, not each here, one and only one element of second set, or we can say every element of first set have unique images, then we can say that relation is a function. And we seen the three terms, that is domain, codomain and range of the function. Domain is nothing but the first set, always the first set is the domain. And what is this, what is a codomain? Codomain is the second set of a function, okay. And range is nothing but set of all image elements of a given function, okay. It is called a range. So these three terms we seen in our last class. Now in today's class we are going to study about some more functions and their graphs, okay. Some functions, we have different functions, and how to plot the graph of that function and how to identify range and domain of that function also we will see in today's class. Before that, we should know about real function and real valued function, okay. See, real function and real valued function. When we can say a function is real function, okay, to say a function is real or real valued, okay, first I'll write real valued function. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಓಕೆ. ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಎಫ್ ಫ್ರಮ್, ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರಲಿ, ಡೊಮೈನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು the codomain or range ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, a range of the function if you have real number or any subset of real number, you know what are the subsets of real number you have in number system, that is natural number ಇರ್ಬೋದು, whole number, integers, rational number, irrational number, or any set if you consider set of all 1 2 3, clearly this is what subset of the real number, okay. So if you have a function such that whose range, okay, in particularly whose range is either real number or subset of real number, then we can say such function is real valued function, okay. When we can say a function is real valued function, if you have a function such that whose range is either real number or subset of real number, then we can say that function is real valued function. Similarly, next definition, that is it is not a definition, just a term, okay. Real function ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, okay. Real function ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ furthermore ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ whose domain also ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೊಮೈನನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೊಮೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐದರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೊಮೈನ್ ಕೂಡ either real number or subset of real number, then such a function is called a real function. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, clearly it is a real function and also it is a real valued function, because you can observe what is the codomain here, R alva. So clearly subset of R will get in range, okay. So it is real valued ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, and it is no need to check of domain in real valued function. And also it is a real function because why? Because including the range, the domain also here real. What is domain here? Real. Or if you consider any subset of real number like Z to R, clearly it is a real function, okay, real function.
And also if you consider here z to z real function, because domain is integer, it is a subset of real number. And range also will get what? Range is subset of codomain. Here codomain is integer, clearly will get what? The range also subset of integer will get. Okay, likewise we can say a function is real function or a real valid function. Okay, so idu nimge ashru ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ and their graph. Okay, so this is our today's concept, some functions and their graph. Very important concept here. Okay, very important concept for 5 marks. They'll ask to draw the graph of any function of this with the definition and range and domain. Okay, for 5 marks. Now we'll see one by one. Okay, so I'll explain one by one what are the different functions we have here. Okay, so that first one is identity function. Okay, so what we mean by identity function? Identity function now ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. See, a function f from R to R is defined by f of x is equal to x. F of x is equal to x for all x belongs to R. For all x belongs to R. Such a function is called an identity function. Okay, so the definition clearly, very important definition to say a function is an identity function. See, what is the condition? It is a function I considered. This function is said to be identity. What is the condition? F of x is equal to x. F of x is equal to x means what? What is meant by f of x is equal to y, or y is equal to f of x? We seen in last class. Okay, y is equal to f of x, or f of x is equal to y means what? In this case, we can say image of x is y. Image of x is what? Y. F of x is equal to y means image of x is y. In this case, see, image of x is x itself. Image of x is what? X itself. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here x is a, we know in this function x is a element of domain, y is the element of codomain. If you consider function f from a to b, and if you write f of x is equal to y, then x belongs to a, y belongs to b. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, here x belongs to a means here x belongs to where? The domain of this function is what? Real number. This is a domain we consider. ನೋಡಿ, for all x belongs to R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ x ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ದು. If you take any element of domain, this is general I written. If you take any element of domain, what is the image of that element? That element itself. Okay, see, for example, image of 1 is here 1, because both sets are here real number, clearly you have 1. Image of 2 is 2. Image of 3 is 3. Likewise we will get in this function. Okay, if you consider any element here, same image will get. Okay, same image. Such function is called as
ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್? ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ f from R to R is defined by f of x is equal to x for all x belongs to R is called an identity function. Is called an identity function. Now, how to draw the graph of identity function? ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, y axis, this is x dash, this is y axis, y dash. Okay, likewise it is a Cartesian plane or it is a xy plane. xy plane anta heltare. Okay, now in xy plane we should draw the graph. Okay, ee plane alli ನಾವು graph annu bidisteve. Okay, how to draw the graph? See, according to the image. Okay, ನೋಡಿ ಈಗ we know. Okay, see, this is one origin alwa, origin. Here consider this is what your x-axis means, you consider as your domain and y-axis as your codomain. Okay, x-axis ಅನ್ನು ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, y-axis ಅನ್ನು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು x-axis ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, what is the image of 0? 0 itself, because f of x is equal to x, f of 0 is equal to 0, f of 0 is equal to 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಲ್ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಮಗೆ x ಆಕ್ಸಲ್ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತದು, ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇಮೇಜ್ ಈಗ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 1, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1? 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. f of 1 is 1 alwa, because f of x is x. f of 1, if you take here 1, see 1 ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? 1, 1. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1 is 1. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1 is 1. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2? Image of 2 is what? 2. Image of 2 is 2. f of 2 is 2. Image of 2 is 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 3, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 3? f of 3. Image of 3 will get 3 itself. Image of 3 is 3 because f of x is equal to x. ಸೊ ಇದು +3, ಇದು +3 ಅಲ್ವಾ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 3 is 3. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4 ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ -1, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ -1, image of -1 is -1 because f of x is x ಅಲ್ವಾ. image of -1 is what? -1. ಇಲ್ಲಿಂದ -1 ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇದರ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ -2 is what? image of -2 is -2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ -3 is what? Image of -3 is -3. Okay, -3. So again we'll get this point. Likewise, if you take -4, image of -4 is -4. So we'll get here. Okay, ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ನಂಬರ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. This also real number. It contains infinitely many numbers. You can check for decimal number also. 0.5 if you consider its image is what? 0.5. If you consider any element of real number, its image is itself. So if you consider it's any number here, we'll get the images like this. If you consider 0.5, its image is this.
If you consider this number, this is the image. Like this, it is continuing. 1.5, its image is here. 1.5. Okay. So like this, if you consider any number here, we'll get the images here. Next, if you consider the number from 2 to 3, the images are here. If you consider the number from 3 to 4, 3.5. 3.5 is the image. Okay, likewise, we'll get the images. So, and so on, it is continuing here. If you consider any number, we'll get the image like that. Similarly, here also, if you consider negative numbers, minus 0.5, if you consider minus 0.5 is the image. Likewise, if you consider any number here, those are the images you will get like this. Okay, its image is this corresponding image. ಇದರ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. There is no gap between any 2 points you will get. Okay, so it is continuing. This is also continuing. Okay, continuing. And this is the graph which is obtained for identity function. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನೀಗ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, likewise, it is what? The graph of an identity function. This is a straight line. This is a straight line passing through origin. Okay, in graph of identity function, we will get a straight line passing through origin with the angle. If you measure from positive direction of x-axis, angle will get exactly 45 degree. Angle will get exactly 45 degree. And this is the nature of identity function. Okay, in the graph of identity function, the line, what is the graph will get? This line is nothing but line is what? F of x is equal to x, this line. Okay, the line is what here? F of x is equal to x, and that line passes through origin. Okay, passes through origin with an angle 45 degree from the positive direction of x-axis, and this is called the graph of identity function. Okay, so we draw on the graph now. We next move into find the range and codomain. Domain. Okay, so first I'll write what is domain. As I said, always the first set is domain. What is the first set in this function? Real number itself. So domain is real number. Okay, r ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡಬಲ್ ಲೈನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆರ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ ಬರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಈ ಥರ thickness ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್? Range is nothing but set of all image elements. See here, if we consider any real number, we'll get same element is the image, alva. So the collection of image element is nothing but real number itself, because if you consider any real number from domain, we'll get the corresponding element are the images. So total collection of that images is nothing but the real number from 0, including 0. You can observe graph ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ include ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, positive real number and negative real number also included because graph came down. Okay, so range is nothing but set of all collection of all image elements, and that is nothing but here real number itself. Okay, and this is the graph of your identity function. Okay, I hope you understood about this. They can ask such question for 5 marks. Okay, define identity function. How they all see ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, define an identity function. Draw the graph or draw its graph. Write down its domain and range. Okay, 5 marks ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಆನಂತರ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೆದು ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
So I hope you understood about this. Okay, here remember this x is nothing but that is element of domain. Okay, x is nothing but element of domain. This r is nothing but here domain. Okay, domain. This is nothing but f of x is nothing but image of x. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ y is equal to f of x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ f of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ image of x. Image of x. Okay, so like this. So now I will move into the second function. Same like this. Okay, very simple. These two functions are identity function and the next one is constant function. Okay, what is that? Constant function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಲೈನನ್ನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ the second function is constant function. Constant function. Here the name only identifies the nature of the function. The nature of the function. Okay, so what is the nature here? See the definition. Okay, see a function f from r to r, f from r to r is defined by f of x is equal to k. F of x is equal to k, where k is a fixed constant, or a constant. Okay, for all x belongs to, for all symbol, this is a symbol for all x belongs to the domain. Okay, that is R. Means if you take any real number of domain, this nature is same. Okay, now such a function is called constant function. So means what here? In constant function, what we will get? In constant function, the image of x is a constant, a fixed constant. Image of x is what? A fixed constant. It is not changed. It never changes if you consider any number. For example, see here, this is a first set and this is a second set. Now you have a real number in first set from 0 to positive infinity, negative infinity and positive infinity. Many real numbers we have. And here also have many real number, positive real number, negative real number, including 0, all numbers we have here. Now if you fix one number here, one is, I'll consider as k is equal to 1. Okay, k is equal to 1. Now as the definition says, image of any element of x or every element of x is 1 itself. That is fixed constant. ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಕೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಚ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು? ಡೊಮೈನ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ಹಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಒನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನನಗೆ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಈ ಯಾವುದು ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ 3, ಈ ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 ಅನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೇನೆ? ಡೊಮೈನಿಂದ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 0, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 0? 3. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 0? Image of 1, 3. Okay, f of x is equal to k for all x belongs to R. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, f of 2 is what? 3. f of 3 is what? 3. f of 4 is what? 3. f of 5,
3. F of 6, 3 itself, it is continuing. F of minus 1, f of minus 1 is 3. F of minus 2 is 3. Okay, because f of x is k. K is equal to 3 for all x belongs to R. Okay, see, f of minus 3 is 3, f of minus 4 is 3, f of minus 5 is 3, and so on it is continuing. And if you consider any numbers in between the two numbers here, 0 and 1, infinitely many numbers will get. 0.5, its image is 3. 1.5, image is 3. Like this, you can consider any number, its image is 3 itself. Okay, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು 3ನೇ ಬರ್ತದೆ. So likewise it is continuing here also. The image of minus 0.5 is what? 3. Image of 1.5 is what? Minus 1.5 in the image is 3. So likewise again it is continuing here. If you consider any number in the domain, the image is 3 itself. As a result, there is no space between any 2 points will get here. So that is nothing but will get a line. A line will get such that the line is parallel to x-axis. The distance is same. What is the distance? 3 units. Okay, 3 units here. Okay, see, the distance is same from the x-axis. So we can say we'll get the graph of a constant function is such that which is a line parallel to x-axis. Okay, if you consider any number like this, k place ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ k place ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಈಗ -3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, -3. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, -3 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ in this case image element is what? -3, and the line is parallel to x-axis, but it is below the x-axis. Here it is above the x-axis. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೆ is positive, then the line is above x-axis. But if you take k is negative, -3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, if k is negative, then the line is below x-axis. But in both cases which is parallel to x-axis, means what is the meaning of constant function? In generally in graph you can say always will get a line which is parallel to x-axis. Or else if you consider k is equal to 0 also, that also a constant, in that case the line passes through origin itself or x-axis itself. Okay, the line x-axis itself will get, in that case also we can say that line is parallel to itself. Okay, so in any case in constant function we will get the graph such that the line is parallel to x-axis and distance k units from origin. Okay, with the distance k units from origin. In this case k is equal to 3. Okay, ಈ ಥರ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆ ಅನ್ನು ನೀವು +3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ constant function. In this case say f of x is equal to 3. f of x is equal to 3 ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ನೀವು 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ f of x is equal to 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನ್ ಹೆಸರು. ಇಫ್ ಟೇಕ್ 1, f of x is equal to 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದು, ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? Domain is nothing but the first set. Always as said, R is the domain. And what is the range? What is the range of this function? Range is nothing but set of all image elements. But here only one image element you will get, that is a constant, fixed constant will get, that is nothing but range. Range is nothing but set of all
constant. That is one constant, only one image will get for this function. Okay, ella ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು 3. Okay, likewise, and this is the graph of your constant function. In the constant function, remember here we are considering a function from R to R such that f of x is equal to k, where k is a fixed constant for all x belongs to R, that is same nature. Okay, and that function is called as a constant function. In the constant function, we will get a graph such that the line is passes through line is parallel to x-axis with the distance k units from x-axis. Okay, and the domain of the function is real number. Range is nothing but set of all image element, that is set of all k.